Welcome everyone. Today we are starting with another type of human genetic disorders, that is Mendelian disorders, and all the disorder within which follows the Mendelian rules of inheritance. So we can trace all those disorders through pedigree analysis because they inherited from one generation to another generation. But we have discussed about the chromosomal disorder previously, and all those disorder within which they does not follows the Mendelian rules of inheritance, so we are unable to trace those disorders through pedigree analysis because they are unable to inherit from one generation to another generation. And within Mendelian disorder we will discuss about autosomal disorders and also about the sex-linked or X-linked disorder. And in this video today we will discuss about the Mendelian autosomal recessive disorders. And our first Mendelian autosomal recessive disorder is sickle cell anemia. So sickle cell anemia is a autosomal recessive disorders, and this is also qualitative disorders, and first described by Herrick in 1910, and he first reported that in sickle cell anemia the shape of the RBC became sickle shaped, and this is due to the point mutation of beta chain of hemoglobin at position 6, where glutamic acid is replaced by valine. So due to point mutation, beta chains get affected, or quality of the beta chains get affected, so called as qualitative disorder, where in normal beta chain glutamic acid is present at 6th position, but in abnormal beta chain their valine is present at 6th position. So their glutamic acid is replaced by valine in abnormal beta chain of hemoglobin. Hemoglobin is formed of two polypeptide chain, one is alpha chain, another is beta chain, 2 alpha chain and 2 beta chain, and so this is a tetrameric protein, and the alpha chain formed from the HBA gene which is present on chromosome number 16, and the beta chain formed from the HBB gene which is present on chromosome number 11, and here mutation takes place at HBB gene in case of sickle cell anemia and produced abnormal beta chain which leads to sickle cell anemia, and RBC became sickle shaped. Here we are showing that how the mutation is taking place, and we have taken the sequence or position where the point mutation would be takes place. So this is the normal sequence of HBB gene where the point mutation would be takes place, and that codes for a codon that is GAG within the mRNA, and this GAG codon codes for the amino acid glutamic acid, and this will produce normal beta chain of hemoglobin, and in normal beta chain of hemoglobin there is glutamic acid at 6th position, but due to point mutation CTC is changed into CSC. Here thymine is replaced by adenine due to substitution point mutation, and this is a type of mutation, and we have already discussed about various types of mutation in the video of mutation. As the sequence is changed from CTC to CSC in the HBB gene, so the mRNA that codes GAG codon for CTC sequence, this also changed into GUG. This GUG codon codes for another amino acid, that is the valine rather than glutamic acid. So they will produce abnormal beta chain, and the abnormal beta chain has valine at 6th position rather than glutamic acid. So here glutamic acid is replaced by valine, and that leads to sickle cell anemia, and RBC became sickle shaped. Now the effects of sickle cell anemia. Due to sickle cell anemia, the structure of hemoglobin gets changed. As a result, the shape of RBC also gets changed and became sickle shaped. The normal RBC has the biconcave shaped, but the sickle cell RBC have the sickle shaped. So there will be low amount of hemoglobin per RBC rather than the normal RBC because their shape is changed into sickle shape, and as there is low amount of hemoglobin present per RBC, so there will be decreased O2 carrying capacity that leads to weakness and fatigue in the muscle cell also, and the normal hemoglobin chain is written as HbA and the sickle shaped hemoglobin is written as HbS. We have taken a cross here for understanding the inheritance patterns of sickle cell anemia. Here we have taken a heterozygous male parent, another is
heterozygous female parent, and we have plotted the male gamete this side and female gamete on the other side, and after fertilization we will get the offspring within the checkerboard. And when the genotype is HbA, that is homozygous for HbA, then the offspring will be normal, and when HbA and HbS is present, then they will be heterozygous for sickle cell anemia. When HbS is present, so they will be homozygous for sickle cell anemia, and here disease will be expressed. But as there is 100% RBC sickle cell, so they will be die off due to oxygen deficiency. And as the example of sickle cell anemia, we will get the heterozygous offspring or the carrier offspring. They have 50% normal RBC and 50% sickle cell RBC. As they have 50% sickle cell RBC and 50% normal RBC, they are resistant to malaria because the malarial parasite Plasmodium feeds or infect the normal RBC, but they do not infect abnormal, that means sickle cell RBC. So the patient of sickle cell anemia is resistant to malaria. Clear? Next autosomal recessive disorder is phenylketonuria or PKU. This is also autosomal recessive metabolic disorder because this is related to metabolic problem, and this is due to mutation of phenylalanine hydroxylase enzyme producing gene on chromosome 12. অর্থাৎ chromosome 12 এ phenylalanine hydroxylase enzyme production এর জন্য যে জিন থাকে সেই জিনের মিউটেশনের কারণে এনজাইমটারই ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাবে, and that results in hyperphenylalanemia because here level of phenylalanine is increased in blood, so called as hyperphenylalanemia, which is characterized by accumulation and excretion of কি কি জিনিসের accumulation and excretion হচ্ছে phenylalanine, phenyl pyruvic acid, and also they are related compound of phenylalanine. Clear? So in phenylketonuria there is a metabolism problem of phenylalanine amino acid that leads to accumulation and excretion of phenylalanine, phenyl pyruvic acid, and their related compound. Now we will see the normal metabolism process of phenylalanine amino acid present in the diet in the presence of normal phenylalanine hydroxylase enzyme, and the abnormal metabolism in the absence of phenylalanine hydroxylase enzyme. When there is no mutation in PAH gene present on chromosome number 12, so there is PAH enzyme present, so phenylalanine is present in diet converted into tyrosine in the presence of this PAH enzyme, and then it converted into 3,4-dihydroxyphenylalanine or DOPA in the presence of tyrosine hydroxylase, and DOPA converted into dopamine in presence of aromatic amino acid decarboxylase, and dopamine converted into norepinephrine in presence of the enzyme dopamine beta hydroxylase, and finally the norepinephrine converted into epinephrine in the presence of phenylphalalamine N-methyl transferase. And the tyrosine here also produced melanin pigment along with the production of epinephrine. So the phenylalanine indirectly helps in formation or production of melanin pigment. So the normal metabolism of phenylalanine amino acid in presence of PAH enzyme cells to production of epinephrine, and as well as the production of the melanin pigment. And when the mutation of PAH gene takes place, so there will be no production of phenylalanine hydroxylase enzyme, so the phenylalanine amino acid present within the diet accumulated in blood due to absence of phenylalanine hydroxylase enzyme, and also converted into phenyl pyruvic acid, and this will also accumulated in blood and cross the blood brain barrier, and few amount of this phenyl pyruvic acid enters into CSF, that means the cerebrospinal fluid, and inhibits the brain development and resulting the mental retardation. So the abnormal metabolism resulting the mental retardation in the children. Effects of phenylketonuria or
PKU due to phenylketonuria, the affected babies are normal at birth, but there is rise in plasma phenylalanine within few weeks. তাহলে জন্মের সময় বাচ্চারা স্বাভাবিক হলেও তাহলে কিছু সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাবে তাদের প্লাজমাতে ফিনাইলালানিনের লেভেলটা ইনক্রিজ করতে থাকছে, অ্যান্ড ইটস রেজাল্ট ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন। অ্যান্ড কীভাবে মেন্টাল রিটার্ডেশনটা তৈরি হচ্ছে সেটা আমরা দেখেছি, দ্যাট the phenylpyruvic acid enters into CSF and inhibits brain development, that resulting mental retardation in the children. As there is mental retardation takes place, so there will be behavioral problem also, and as there is no PAH enzyme, so there will be no production of melanin pigment through tyrosine. So low pigmentation in skin and hair also, and in case of PKU, skin rashes or eczema will be found. Next autosomal recessive disorder is thalassemia, and this is a quantitative autosomal recessive blood disease, and this was first discovered by Cooley, but the term thalassemia given by Whipple and Bradford, and the cause due to the mutation or deletion of the gene, that is the HBA gene and the HBB gene, that's regulating the formation of the globin chain, that is the alpha globin chain and the beta globin chain of hemoglobin. অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের আলফা এবং বিটা গ্লোবিন চেন তৈরির জন্য যে HBA এবং HBB জিন থাকে তাদের মিউটেশন অথবা ডিলিশন মিউটেশনের কারণে এই সমস্যাটা দেখা যাবে। সো দেয়ার উইল বি ইমব্যালেন্স সিনথেসিস অফ গ্লোবিন চেন অফ হিমোগ্লোবিন, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের যে গ্লোবিন চেন আলফা বিটা টাইপের আছে তাদের সম্পূর্ণ পরিমাণে বা তারা পরিপূর্ণরূপে সিনথেসিস হতে পারে না, সেই জন্য দ্যাটস লিডস টু অ্যানিমিয়া, যার কারণে অ্যানিমিয়া দেখা যাবে। অর্থাৎ এখানে হিমোগ্লোবিনের আলফা এবং বিটা চেনের প্রোডাকশানের কোয়ান্টিটিটা এফেক্টেড হচ্ছে, সেই জন্য কল্ড অ্যাজ কোয়ান্টিটেটিভ অটোসোমাল রিসেসিভ ব্লাড ডিজিজ। বাট ইন সিকল সেল অ্যানিমিয়া দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য বিটা চেন গেট অ্যাফেক্টেড ডিউ টু পয়েন্ট মিউটেশন, সো কল্ড অ্যাজ কোয়ালিটেটিভ ডিসঅর্ডার, বাট থ্যালাসেমিয়া ইজ quantitative autosomal recessive blood disease. Now the types of thalassemia. Thalassemia can be categorized into three types. One is alpha thalassemia, where the alpha globin formation will be affected, and in beta thalassemia where the formation or production of beta globin chain will be affected, and in delta thalassemia where the production or formation of delta globin chain is affected. Alpha thalassemia. Alpha thalassemia is caused by defective formation of alpha globin chain of hemoglobin due to mutation of HBA gene, and this is controlled by two genes. One is HBA1, another is HBA2 with 4 alleles present on chromosome number 16. অর্থাৎ এখানে HBA জিনে যেহেতু দুটো কপি প্রেজেন্ট থাকছে, ফলে 16 নম্বর ক্রোমোজোমে ওই দুটো জিনের 4টে অ্যালিল প্রেজেন্ট থাকবে, এবং যখন 4 allele is present, so they will be normal. When 1 allele is defective, so they will be silent carrier. When 2 allele is defective, they will be alpha thalassemia minor, and when 3 allele is defective, so there will be less amount of alpha chain production, and where accumulation of tetramer of beta chain will be found, as there is no or less amount of alpha chain is present. In case of infants, the tetramer is called as hemoglobin bursts, where 4 gamma chains form the tetramer, as there is less amount of alpha chain present, and in case of adults it is termed as hemoglobin H, where 4 beta chains form the tetramer. And when all the defective allele present, that means there is no normal allele is present, or all the 4 allele get deleted, so it will kill the fetus in stillbirth or death soon after the delivery. অর্থাৎ 4টে অ্যালিলই যদি ডিলিটেড হয়ে যায় বা ডিফেক্টিভ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফিটাসটা মারা যাবে ইন স্টিল বার্থ, জন্মের আগেই, অথবা ডেথ সুন আফটার দ্য ডেলিভারি, অথবা জন্মের পরে সে মারা যাবে। অ্যান্ড ইন কেস অফ থ্যালাসেমিয়া or আলফা থ্যালাসেমিয়া রেজাল্টিং অ্যানিমিয়া, জন্ডিস অ্যান্ড হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অ্যানিমিয়া দেখতে পাবো, জন্ডিস হবে, একই সঙ্গে লিভার এবং স্প্লেনের সাইজ ইনক্রিজ করবে। তাহলে আমরা এক্ষেত্রে যেটা দেখলাম আলফা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে এবং বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখব, যেখানে গ্লোবিন চেনের প্রোডাকশনের অ্যামাউন্টটা ধীরে ধীরে ডিক্রিজ করছে, সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে কোয়ান্টিটেটিভ অটোসোমাল রিসেসিভ ব্লাড ডিজিজ। নেক্সট বিটা থ্যালাসেমিয়া. বিটা থ্যালাসেমিয়া ইজ ডিউ টু decreased synthesis of beta globin chain of
hemoglobin due to mutation of HBB gene, and this is due to mutation of HBB gene present on chromosome number 11. তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে 11 নম্বর ক্রোমোজোমের HBB জিনের মিউটেশন অর্থাৎ ডিলিশন মিউটেশনের কারণে কিন্তু এই প্রবলেমটা বা এই বিটা থ্যালাসেমিয়াটা আমরা দেখব। তাহলে একটা জিন যেহেতু তাহলে সেক্ষেত্রে 2 allele প্রেজেন্ট হবে। তাহলে when 2 allele is present, this will be normal person. When one defective allele is present, they suffer from thalassemia minor with large number of microcytic erythrocytes অ্যান্ড লেজার অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন। তাহলে এক্ষেত্রে কী হচ্ছে, থ্যালাসেমিয়া মাইনর এসে সাফার করবে, একই সঙ্গে মাইক্রোসাইটিক এরিথ্রোসাইট অর্থাৎ ছোট আকারের নিউক্লিয়াস যুক্ত এরিথ্রোসাইট আমরা দেখতে পাবো, যার মধ্যে লেজার অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন প্রেজেন্ট। অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে লেজার অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন যেহেতু রয়েছে, তাহলে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাবে, অর্থাৎ অ্যানিমিয়ায় সে সাফার করতে থাকবে। অ্যান্ড হোয়েন বোথ দ্য অ্যালিল ইজ ডিফেক্টিভ, অর্থাৎ both the HBB allele is defective, they will suffer from thalassemia major, and we call it also as Cooley's anemia. Delta thalassemia is due to defective allele of HBD gene present on chromosome number 11 and decreased synthesis of delta globin. তাহলে এক্ষেত্রে ডেল্টা গ্লোবিন চেনের সিনথেসিসটা কম হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে ডিফেক্টিভ অ্যালিল অফ HBD জিন প্রেজেন্ট অফ ক্রোমোজোম নাম্বার 11। 11 নম্বর ক্রোমোজোমের HBD জিনের ডিফেক্টিভ হওয়ার কারণে বা তার মিউটেশনের কারণে এই সমস্যাটা বা এই থ্যালাসেমিয়াটা দেখা যাবে। নেক্সট অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ অ্যালবাইনিজম, অ্যান্ড there is no production of enzyme tyrosinase due to mutation. This tyrosinase enzyme helps to production of melanin pigment from tyrosine through dihydroxyphenylalanine or DOPA. So tyrosine enzyme helps in production of melanin pigment. As there is no melanin pigment production or formation, so the albinos individual with albinism lack of melanin pigment in the skin, hair and iris. তাহলে যেহেতু এখানে মেলানিন পিগমেন্টের সিনথেসিস হচ্ছে না, টাইরোসিনেজ এনজাইম তৈরির জন্য যে জিনটা ছিল সেই জিনের একটা রিসেসিভ জিনের মিউটেশন হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে মেলানিন পিগমেন্ট অ্যাবসেন্ট হওয়ার কারণে সেই পেশেন্টের স্কিন, হেয়ার এবং আইরিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ল্যাক অফ মেলানিন পিগমেন্ট, তাহলে সেখানে পিগমেন্ট অ্যাবসেন্ট, ফলে তারা অ্যালবাইনোজ হবে অর্থাৎ হোয়াইট কালারের হবে। অ্যান্ড অ্যালবাইনো হ্যাভ দ্য পুয়ার ভিশন ইয়েট দে লিড নর্মাল লাইফ। যদিও তাদের ভিশনটা পুয়ার হবে, খুব একটা ভালো দৃষ্টিশক্তি তাদের থাকবে না, বাট দে লিড নর্মাল লাইফ। Next disorder is cystic fibrosis, and this is autosomal recessive disorder of infants, children and young adult also. This is due to deletion mutation of recessive allele present on chromosome number 7. তাহলে এটা 7 নম্বর ক্রোমোজোমের রিসেসিভ অ্যালিলের ডিলিশন মিউটেশনের কারণে এই সিস্টিক ফাইব্রোসিস ডিসঅর্ডারটা আমরা দেখতে পাই। অ্যান্ড এরকম নাম কেন দেওয়া হয়েছে? ইট ইজ কল্ড অ্যাজ সিস্টিক ফাইব্রোসিস বিকজ fibrous cyst appear in pancreas. Cyst mean fluid filled lump, so fibrous cyst appear in pancreas, so called as cystic fibrosis, and there is production of a defective glycoprotein. তাহলে এখানে একটা ডিফেক্টিভ গ্লাইকোপ্রোটিনও প্রোডাকশন হয়, and it also causes formation of thick mucus in skin, lungs, প্যাঙ্ক্রিয়াস, লিভার্স অ্যান্ড আদার্স সিক্রেটরি অর্গানস। তাহলে অন্যান্য যে সিক্রেটরি অর্গান আছে, প্যাঙ্ক্রিয়াস আছে, লিভার আছে, লাংস আছে, স্কিন আছে, তাহলে সেইগুলোতে থিক মিউকাস ফর্মেশন করে, অ্যান্ড অলসো অ্যাফেক্ট দ্য প্রোটিন সিনথেসিস। হুইচ প্রোটিন? দ্য ট্রান্সমেমব্রেন কন্ডাকশন প্রোটিন। তাহলে এখানে ট্রান্সমেমব্রেন কন্ডাকশন প্রোটিনের সিনথেসিসটাই এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড হুইচ হেল্পস ইন ট্রান্সফার সাবস্টেন্স অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন। তাহলে এখানে আমাদের যে ট্রান্সমেমব্রেন কন্ডাকশন প্রোটিনগুলো প্লাজমা মেমব্রেনে প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে তারা কী করে? ট্রান্সফার সাবস্টেন্স অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন বরাবর তারা বিভিন্ন সাবস্টেন্স ট্রান্সফারে সাহায্য করে। কিন্তু এখানে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? অ্যাফেক্ট দ্য প্রোটিন সিনথেসিস। হুইচ প্রোটিন? দ্য ট্রান্সমেমব্রেন কন্ডাকশন প্রোটিন। তাহলে এখানে ট্রান্সমেমব্রেন কন্ডাকশনটাই বন্ধ হয়ে যাবে। নাও দ্য সিমটমস অফ সিস্টিক ফাইব্রোসিস। In cystic fibrosis, high level of sodium and chloride ion present in sweat, and also failure in chloride ion transport across membrane as there is no production of transmembrane conduction protein, and also accumulation of thick mucus in lungs results obstruction of airways. যেহেতু লাংসের যে এয়ারওয়েজ যেগুলো রয়েছে, ট্র্যাকিওল, সেখানে থিক মিউকাস অ্যাকুমুলেশন হওয়ার কারণে তাহলে কী হচ্ছে? অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা যাবে। অ্যান্ড একই সঙ্গে থিক মিউকাস অলসো ব্লকস দ্য সিক্রেশন অফ প্যাঙ্ক্রিয়াটিক জুস ফ্রম প্যাঙ্ক্রিয়াস। তাহলে প্যাঙ্ক্রিয়াটিক ডাক্টেও যেহেতু থিক মিউকাস সেখানে অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে, তাহলে সেখানে প্যাঙ্ক্রিয়াটিক সিক্রেশনও ব্লক করে দেবে। একই সঙ্গে ভাসা ডিফারেন্সিয়া অফ মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের একটা পার্ট, যেটা হচ্ছে ভাসা ডিফারেন্সিয়া, একটা সূক্ষ্ম নালী। তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মিউকাস অ্যাকুমুলেশনের কারণে আন্ডারগো অ্যাট্রফি, অর্থাৎ সেটা
নষ্ট হয়ে যাবে। নেক্সট, গচার্স ডিজিজ। দিস ইজ ডিউ টু মিউটেশন অফ অটোজোমাল রিসেসিভ অ্যালিন প্রেজেন্ট অন ক্রোমোজোম নাম্বার 1, অর্থাৎ 1 নম্বর ক্রোমোজোমের একটা রিসেসিভ অ্যালিলের মিউটেশনের কারণে এই ডিসঅর্ডারটা বা এই ডিজিজটা দেখা যাবে। তাহলে এখানে কি প্রবলেম হচ্ছে, ইট ইনহিবিটস দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ লাইসোমাল এনজাইম গ্লুকোসেরিব্রোসাইডেস। তাহলে লাইসোমাল এনজাইম গ্লুকোসেরিব্রোসাইডেস যেটা আছে তার অ্যাক্টিভিটিটাকেই ইনহিবিট করে দেবে এই ধরনের মিউটেশনের কারণে। অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাকুমুলেশন অফ লিপিড মেটেরিয়ালস ইন বডি টিস্যু অ্যান্ড ব্লাড। তাহলে যেহেতু গ্লুকোসেরিব্রোসাইডেস এনজাইমটা ঠিকঠাক কাজ করতে পারছে না, ফলে লিপিড ম্যাটেরিয়ালগুলো বডি টিস্যু এবং ব্লাডে অ্যাকুমুলেট হতে থাকবে, অ্যান্ড দ্যাটস রেজাল্টিং হেপাটোমেগালি অ্যান্ড স্প্লিনোমেগালি, যার ফলে সেখানে লিভার এবং স্প্লিনের সাইজ ইনক্রিজ করবে, যেটাকে বলা হয়েছে তোমার হেপাটোমেগালি অ্যান্ড স্প্লিনোমেগালি। নেক্সট অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ অ্যালকাপ্টোনিউরিয়া, and this is the first inborn metabolic disorder. This is also related to metabolic problem, and this is due to the deficiency of oxidase enzyme required for the breakdown of tyrosine. তাহলে টাইরোসিন যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে তার ব্রেকডাউনের জন্য অক্সিডেজ এনজাইমের প্রয়োজন হয়, তাহলে এখানে সেই এনজাইমটারই ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ ডিউ টু দ্য মিউটেশন অফ জিন প্রেজেন্ট অন ক্রোমোজোম নাম্বার 3। তাহলে অক্সিডেজ এনজাইম তৈরি করার জন্য যে জিনটা সেটা অবস্থান করে ক্রোমোজোম নাম্বার 3-তে, তাহলে তার মিউটেশনের কারণে অক্সিডেজ এনজাইমটা তৈরি হচ্ছে না, ফলে টাইরোসিনের ব্রেকডাউন হচ্ছে না, বাট টাইরোসিনের ব্রেকডাউনটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাকুমুলেশন অফ টক্সিক বাই প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য টাইরোসিন দ্য হোমোজেন্টিসিক অ্যাসিড। তাহলে যেহেতু এখানে টাইরোসিনের ব্রেকডাউন হচ্ছে না, ফলে অ্যাকুমুলেশন অফ টক্সিন বাই প্রোডাক্ট বা টক্সিক বাই প্রোডাক্ট তৈরি হবে, দ্যাট ইজ দ্য হোমোজেন্টিসিক অ্যাসিড। নাও দ্য সিমটম অফ অ্যালকাপ্টোনিউরিয়া. In alkaptonuria, urine is turned into black due to oxidation of homogentic acid in air within few hours, অর্থাৎ কিছু ঘন্টার মধ্যে ইউরিনের মধ্যে যে হোমোজেন্টিক অ্যাসিডটা আছে সেটা বাতাসের অক্সিডেশন হওয়ার ফলে সেটা ব্ল্যাক কালারে কনভার্ট হয়ে যায়, সেই জন্য দিস ডিসঅর্ডার also called as black urine disease. And achronosis of connective tissue like cartilage, ligaments, tendons, heart valves, etc. due to accumulation of homogentic acid in connective tissue. তাহলে কানেকটিভ টিস্যুতে হোমোজেন্টিক অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশনের কারণে, তাহলে কোন কোন কানেকটিভ টিস্যু এখানে বলা হচ্ছে, লাইক কার্টিলেজ, লিগামেন্টস, টেন্ডন, হার্ট ভালভস, এটসেট্রা, দে শো এ ইয়োলিশ ডিসকালেশন কল্ড অ্যাজ অকার, সো টার্ম ইউজড অ্যাজ অক্রোনোসিস, অর্থাৎ কানেকটিভ টিস্যুতে অক্রোনোসিস দেখা যাবে। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট autosomal recessive disorder is Tay-Sachs disease, and this disease or disorder is caused by two doctors, one is W. Tay, another is B. Sachs, and this is also autosomal recessive disorder and due to mutation of gene hex A on chromosome number 15. তাহলে ক্রোমোজোম নাম্বার 15 এর হেক্স এ জিনের মিউটেশনের কারণে এই ডিসঅর্ডারটা আমরা দেখতে পাবো, and this gene produce beta hexaminidase A which helps in lipid metabolism, but as there is a mutation on hex A gene, so there will be the deficiency of beta hexaminidase A, so there will be lipid metabolism problem. So this is a type of lipid metabolism disorder. As the lipid metabolism is blocked or suspended, so it causes brain damage due to accumulation of sphingolipid and gangliosides. তাহলে sphingolipid and ganglioside এর অ্যাকুমুলেশনের কারণে ব্রেন ড্যামেজ দেখা যাবে, কারণ এই লিপিডগুলোর মেটাবলিজম হচ্ছে না, কারণ এখানে হেক্স জিনটারই মিউটেশন হয়েছে যেটা 15 নম্বর ক্রোমোজোমে অবস্থিত, ফলে সেখানে বিটা হেক্সামিনেজ এ এনজাইমটাই তৈরি হচ্ছে না, ফলে লিপিডগুলো মেটাবলিজম না হওয়ার কারণে সেটা অ্যাকুমুলেটেড হবে কোন কোন লিপিড, স্পিঙ্গোলিপিডস অ্যান্ড গ্যাংলিওসাইড দ্যাট কজেস ব্রেন ড্যামেজ। সো দিস ইজ আওয়ার all the autosomal recessive disorder, and all of those follow the Mendelian rules of inheritance, so called as Mendelian autosomal recessive disorders. আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।